Hello friends, in this video we are going to continue the chapter of money and banking. So if we look at the chapter which is like money and banking, so money and banking law we have covered many of the topics. In fact, we have covered in the last videos we started working upon the monetary policy and the quantitative monetary policy instruments. So we have discussed like CRR, we have discussed SLR, we have discussed repo rate, bank rate, marginal standing facility, standing deposit facility, like liquidity adjustment facility, open market operations. In the last video we have discussed about quantitative easing, like the large scale purchase of different types of securities by the central bank from banks kani, from in fact we have discussed from public kani. Then we have discussed the concept of liquidity trap ani. So we have also covered like what is like QE tapering అని. సో ఇలా మనం డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది. క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్, ట్యాపరింగ్, లిక్విడిటీ ట్రాప్, ఇలా డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్ చేసాం. సో దీని ముందు వీ హ్యావ్ డిస్కస్ సర్టన్ బేసిక్ బ్యాంకింగ్ కాన్సెప్ట్స్, డిపాజిట్స్, టైప్స్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్, అసెట్స్, లోన్స్, ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ. So what are assets, what are liabilities of RBI? We have discussed what is money multiplier. So what are the factors that impacts money multiplier? ఇలా డిస్కస్ చేసాం. మానిటరీ పాలసీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా డిస్కషన్ చేసి సో దాని వర్కింగ్ ప్రాసెస్ కూడా మనం డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది. నౌ ఇన్ దిస్ వీడియో వీఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద క్వాలిటేటివ్ monetary policy instruments. Now when it comes to qualitative monetary policy instruments, now what does they mean? So when we talk about qualitative monetary policy instruments, అసలు క్వాలిటేటివ్ మానిటరీ పాలసీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్కి క్వాంటిటేటివ్ మానిటరీ పాలసీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ డిఫరెంట్ ఏంటంటే, క్వాలిటేటివ్ మానిటరీ పాలసీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో నౌ ద ఆర్బీఐ differentiates. So when I say RBI differentiates among the borrowers, now when I say RBI differentiates among the borrowers, so mostly are to benefit the least privileged borrowers. So that is what we mean when we talk about the qualitative. So qualitative monetary policy instruments lo RBI it is going to differentiate among the borrowers. Now why it is differentiating? It is mostly to benefit the least privileged borrowers. So economy lo evaraithe least privileged section borrowers untaro వాళ్ళ బెనిఫిట్ కోసం now RBI is going to differentiate. But if you look at, whereas in quantitative monetary policy instruments, no such type of differentiation is being shown by the Reserve Bank of India, which means, for example, if banks are the RBI increases CRR, which is Monetary Policy Committee, if like the Monetary Policy Committee increases the repo rate, then automatically the loans become costlier, and now it is a message for the banks that ఖచ్చితంగా అందరు borrowers కి కాస్ట్లియర్ లోన్స్ ఇవ్వాలి అని. So in quantitative monetary policy instruments, no such differentiation is being shown by the central bank. But whereas in qualitative monetary policy instruments, such differentiation is being shown among the borrowers. Now let us understand the different types of qualitative monetary policy instruments. A definition sync avadani. For example, we have one qualitative monetary policy instrument which is referred as selective credit controls. Now what does this qualitative monetary policy mean? Selective control credit controls లో in fact Reserve Bank of India ఏదైతే ఉందో it instructs the banks like to provide minimum credit. When I say it provides the minimum credit, ఎవరికి it provides minimum credit? So it provides minimum credit to the sectors like agriculture, like MSMEs. So that is what exactly selective credit controls. So selective credit controls ఏంటంటే ఆర్బీఐ బ్యాంక్స్కి ఏమి ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుందంటే, ఇటువంటి లెస్ ప్రివిలేజ్డ్ బారోవర్స్, లీస్ట్ ప్రివిలేజ్డ్ బారోవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మినిమం క్రెడిట్ ఇవ్వమని చెప్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ ద వన్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ ఇస్ రెఫర్డ్ యాజ్ ప్రయారిటీ సెక్టార్ లెండింగ్. సో అలా సెలెక్టివ్ క్రెడిట్ కంట్రోల్స్ ద్వారా ఆర్బీఐ వేరే బారోవర్స్తో ఈ బారోవర్స్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తుంది వీళ్ళ బెనిఫిట్ కోసం. సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్ విచ్ వీ హ్యాస్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. Now, if you look at the other type of qualitative monetary policy instrument, we have the differentiative like interest rate. So when I talk about differential interest rates,
డిఫరెన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ ద సెంట్రల్ బ్యాంక్ బ్యాంక్స్కి ఏమైనా ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుందంటే కొన్ని లెస్ ప్రివిలేజ్డ్ సెక్టార్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆర్ లెస్ ప్రివిలేజ్డ్ బారోవర్స్ కొన్ని సెక్టార్స్కి అగ్రికల్చర్ ఎంఎస్ఎంఈస్కి సో ఆన్ సిమిలర్ లోన్స్ విచ్ దే గివ్ సో వాళ్ళకి తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్కి అని చెప్తుంది. దట్ ఈస్ వేర్ ఆర్బీఐ డిఫరెన్షియేట్స్ అమాంగ్ ద బారోవర్స్. ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో ఉన్న బారోవర్స్కి ఎంఎస్ఎంఈలో ఉన్న బారోవర్స్కి వాళ్ళకి బెనిఫిట్ కోసం నా ఆర్బీఐ ఈస్ డిఫరెన్షియేటింగ్. దట్ ఈస్ వేర్ qualitative monetary policy instruments lies. So this is about the qualitative monetary policy instrument which we have to understand. So once we have understood the qualitative monetary policy instrument, now we have almost done with the quantitative and qualitative monetary policy instrument. Now we are going to discuss one more topic which is referred as monetary policy transmission. Now what does it mean when we talk about monetary policy transmission which is referred as MPT? ఏంటి monetary policy transmission అంటే? So when we talk about monetary policy transmission, so ఈ MPT అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే it talks about whether impacts of monetary policy reaches to public. So this is the question which it is going to answer. So monetary policy transmission ఏంటంటే whether the impacts of monetary policy if it reaches to the public. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if the impact of monetary policy is reached to public, if it is X, then we can say it is considered to be good monetary policy transmission, or we can also say it is an ideal monetary policy transmission. But if the impact of monetary policy not reached to the public, if no, then we can say it is like bad monetary policy transmission. That is the point which we have to understand. For example దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు సెంట్రల్ బ్యాంక్ లైక్ ఇట్ రెడ్యూసెస్ ద రెపో రేట్ to 0.5%. So I am giving an example 0.5%. So if the impact of monetary policy decision ఏదైతే ఉందో రెపో రేట్ 0.5%, now the banks should also reduce a similar value of interest rate to the while providing loans. That is what exactly we mean, whether the impacts of monetary policy reaches to the public. So central bank 0.5% తగ్గిస్తే సేమ్ బ్యాంక్స్ కూడా 0.5% ఆర్ 0.4% లోన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు పబ్లిక్కి అది తగ్గించాలి. దట్ ఈస్ వాట్ వీ సే. దెన్ వీ క్యాన్ సే ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి గుడ్ ఎంపీడీ బికాస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ మానిటరీ పాలసీ డెసిషన్స్ ఈస్ రీచింగ్ టు ద పబ్లిక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ రెపో రేట్ ఈస్ 0.5% తగ్గిస్తే సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆర్ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ, దెన్ ఇప్పుడు బ్యాంక్స్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గించకపోతే దెన్ వీ క్యాన్ సే ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాడ్ మానిటరీ పాలసీ ట్రాన్స్మిషన్. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ విచ్ వీ హ్యాస్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. In fact, so generally or ideally, the monetary policy transmission, it should be good, because if at all our impact of monetary policy public reach avapothe, what is the logic of having the monetary policies? So that is why a good monetary policy transmission manaku chaala important. Now one point entante monetary policy transmission MPT also depends on the policies or depends on the types of policies, whether expansionary monetary policy or it also depends on the contractionary monetary policy. Now the meaning enti MPT depends on expansionary monetary policy, contractionary monetary policy ante. So contractionary monetary policy ante enti? So contractionary monetary policy ante ee policy ద్వారా Reserve Bank of India Monetary Policy Committee they tries to make the credit costlier loans to the public. That is the point. But expansion ante loans become cheaper. So monetary policy transmission అనేది impact of monetary policy reaching to the public అనేది generally in contractionary monetary policy it is often well transmitted. Why it is often well transmitted? ఎందుకు ఆ ఇంపాక్ట్ కాంట్రాక్షనరీ మానిటరీ పాలసీ పబ్లిక్ రీచ్ అవుతుందంటే కాంట్రాక్షనరీ మానిటరీ పాలసీలో బ్యాంక్స్ విల్ ప్రొవైడ్ లోన్స్ ఎట్ కాస్ట్లియర్ రేట్స్. దట్ ఈస్ వేర్ బ్యాంక్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ప్రాఫిట్స్ ఫ్రమ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ కాస్ట్లియర్ లోన్స్. హెన్స్ ఖచ్చితంగా ఆర్బీఐ ఒకవేళ కాంట్రాక్షనరీ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ కాంట్రాక్షనరీ మానిటరీ పాలసీ తీసుకుంటే ఇమ్మీడియట్ గా ట్రాన్స్మిషన్ పబ్లిక్ చేసేస్తుంది బ్యాంక్స్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎక్స్పాన్షనరీ మానిటరీ పాలసీ వేర్ లోన్స్ హ్యాస్ టు బి ప్రొవైడెడ్ చీపర్ రేట్స్, బ్యాంక్స్ కంపేర్ టు కాంట్రాక్షనరీ మానిటరీ పాలసీ ఈ ఎక్స్పాన్షనరీ మానిటరీ పాలసీ తీసుకున్న టైమ్స్ లో వెల్ ట్రాన్స్మిషన్ చేయదు. సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్ విచ్ వీ హ్యాస్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. దట్ ఈస్ వే మానిటరీ పాలసీ ట్రాన్స్మిషన్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పాలసీస్. Like if it is contraction, it is when it is often transmitted
but if it is expansionary, it is not it is not the transmitted in the way that it is being transmitted with regards to contractionary monetary policy. నా అందువల్ల బ్యాంక్స్ ఈ యొక్క ఎక్స్పాన్షనరీ మానిటరీ టైమ్స్ లో బెటర్ మానిటరీ పాలసీ ట్రాన్స్మిషన్ చేయడం కోసం, దట్ ఈస్ వేర్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ బ్రాట్ సర్టెన్ ఇనిషియేటివ్స్. నౌ దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ RBI initiatives for better monetary policy transmission. So RBI initiatives for better monetary policy RBI initiatives for a better monetary policy transmission of expansionary monetary policy. That is the point which we have to keep in mind. సో ఏమేమి ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకున్నారు ఎక్స్పాన్షనరీ మానిటరీ పాలసీ బెటర్గా పబ్లిక్ ట్రాన్స్మిట్ అవ్వడం కోసం. Now that is where the first concept which we are talking about is referred as marginal cost of funds based lending rate. Marginal cost of funds based lending rate. Now we can call it as MCLR. Now what is MCLR? MCLR ఏంటంటే, now let us define. Marginal cost of funds based lending rate అంటే it is the lowest interest rate. It is the lowest so when we talk about MCLR, we can say that it is the lowest interest rate that banks should provide loans even to the prime borrowers. That is the definition of MCLR. So marginal cost of funds based lending rate ante it is the lowest rate that banks should provide loans even to their prime borrowers. Prime borrowers ante enti? Prime borrowers ante every bank ki they have like less risky borrowers. They are considered to be good borrowers అనవచ్చు వాళ్ళని మనం. సో వరల్డ్లో ప్రతి బ్యాంకు వాళ్ళు లెస్ రిస్కీ బారోవర్స్ ఎవరు, మోర్ రిస్కీ బారోవర్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారు. గుడ్ బారోవర్స్ ఎవరు, బ్యాడ్ బారోవర్స్ ఎవరు. సో అటువంటి వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం బ్యాంక్స్ ఈగర్ వెయిట్ చేస్తుంటాయి. బికాస్ ఈ గుడ్ బారోవర్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ దెమ్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్. అందువల్ల బ్యాంక్స్ ఇటువంటి లెస్ రిస్కీ బారోవర్స్కి, గుడ్ బారోవర్స్కి రివార్డ్ ఇస్తుంది. ఎట్లా? లోన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్తో కంపేర్ టు అదర్ బారోవర్స్. సో ఇలా ఖచ్చితంగా ప్రతి బ్యాంక్కి ప్రైమ్ బారోవర్స్ ఉంటారు. ఈవెన్ ఫర్ ప్రైమ్ బారోవర్స్ కూడా ఇంతకన్నా ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గించి ఇవ్వడానికి లేదు. దట్ ఈస్ వాట్ MCLR ఈస్. అయితే ఈ ప్రైమ్ బారోవర్స్ అంటే లెస్ రిస్క్ బారోవర్స్ అని ఎలా డిటర్మైన్ చేయాలి? అండ్ ఇట్ ఈస్ నౌ ఎడేస్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ డిటర్మైన్ త్రూ సిబిల్ స్కోర్. సో హౌ సిబిల్ స్కోర్ ఈస్ బీయింగ్ డిటర్మైన్? సో ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద బారోవర్ బాగుండాలి, in fact repayment of past loans timelyగా ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ వేర్ ద based on the civil score we can decide the prime borrowers. Okay, that is the point. Now ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఎందుకు మార్జినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ బేస్డ్ లెండింగ్ రేట్లో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ లైక్ ఈవెన్ టు ప్రైమ్ బారోవర్స్? ఎందుకు అలా చెప్తున్నారు? ఇట్ మీన్స్ లైక్ RBI క్లియర్లీ ఇట్ ఈస్ వార్నింగ్ టు ద బ్యాంక్స్. సో వెన్ యూ ప్రొవైడ్ లోన్స్ యూ షుడ్ నాట్ ఛార్జ్ అన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ దానికన్నా తక్కువ ఇవ్వడానికి లేదు. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అంత మించి తక్కువ నువ్వు ప్రైమ్ బారోవర్స్ కూడా ఛార్జ్ చేయడానికి లేదు. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. సో వెన్ RBI ఈస్ సేయింగ్ లైక్ వై RBI ఈస్ ఇన్సిస్టింగ్ ఆన్ ద లోయర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్, ద రీజన్ వై RBI ఈస్ ఇన్సిస్టింగ్ ఆన్ దిస్ ఇస్ ద లోయెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ దట్ యూ షుడ్ గివ్ లోన్స్, దానికన్నా కింద ఇవ్వడానికి లేదన్నప్పుడు ఇట్ మీన్స్ లైక్ RBI ఈస్ రిమైండింగ్ టు ద బ్యాంక్స్ దట్ okay, ఇది lowest interest rate. And why RBI is insisting on lowest interest rates? Because the claim of RBI is like it leads to better monetary policy transmission. Now how this marginal cost of funds based lending at the lowest interest rate leads to better monetary policy transmission? Now let us understand it with an example. If you look at the example that we are going to take, for example, let us take a bank. So now this bank has prime borrowers and this bank has non-prime borrowers. Okay, now when the bank has prime borrowers and non-prime borrowers, so ఇప్పుడు ఇనిషియల్గా అంటే మానిటరీ పాలసీ ఎక్స్పాన్షనరీ మానిటరీ పాలసీ డెసిషన్స్ ఇంకా తీసుకోవాలా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇనిషియల్లీ వెన్ నో expansionary monetary policy decisions are being taken, prime borrowers are being charging like 8% interest rate ఇస్తున్నారు లోన్ ఇచ్చినప్పుడు. When it comes to non-prime borrowers, who is like bad borrowers, 10% interest they are charging. Okay, now expansionary monetary policy decision has taken. Now like once expansionary monetary policy decision is being taken,
Now the low interest rates has to be cut down. Now banks కి టూ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆప్షన్ ఏ తీసుకుందాం. ఆప్షన్ ఏ వన్ ఏంటి, ఈ ప్రైమ్ బారోవర్స్ కి ఎక్స్పాన్షన్ మానిటరీ పాలసీలో రిడక్షన్ ఆఫ్ రేట్స్ చేయాలి కాబట్టి ఇమాజిన్ లైక్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గించి ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేయాలి 6%. బట్ ఫర్ నాన్ ప్రైమ్ బారోవర్స్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ 9.5% పర్ యానమ్ గా ఇస్తున్నారు అనుకుందాం. దట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ మానిటరీ పాలసీ డెసిషన్స్ విచ్ బ్యాంక్ డస్. ఆప్షన్ 2 ఏంటి, మరీ సిగ్నిఫికెంట్ గా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గించకుండా ఎవరికి, ప్రైమ్ బారోవర్స్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7% ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పర్ యానం తగ్గించారు అనుకుందాం. నాన్ ప్రైమ్ బారోవర్స్ కి 9% ఇచ్చారు. టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ టూ కేసెస్లో ఫస్ట్ ఆప్షన్లోనేమో సిగ్నిఫికెంట్ బెనిఫిట్ ఫర్ ద ప్రైమ్ బారోవర్స్, అంత బెనిఫిట్ లేదు నాన్ ప్రైమ్ బారోవర్స్కి. కానీ ఆప్షన్ 2లో బోత్ ఆర్ బీయింగ్ బెనిఫిటింగ్. నౌ ఇఫ్ సమ్వన్ ఆస్క్, నౌ ఇన్ ద టూ కేసెస్ బెటర్ మానిటరీ పాలసీ ట్రాన్స్మిషన్ ఎక్కడ జరిగిందంటే సెకండ్ ఆప్షన్ చెప్పవచ్చు. సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటి, మానిటరీ పాలసీ ఇన్ ట్రాన్స్మిషన్ మీన్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ మానిటరీ పాలసీస్ రీచింగ్ టు ద పబ్లిక్, బోత్ ప్రైమ్ బారోవర్స్ నాన్ ప్రైమ్ బారోవర్స్. ఇక్కడ కూడా రీచ్ అవుతుంది కానీ దట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ గుడ్. సో ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు ద బెటర్ మానిటరీ పాలసీ ట్రాన్స్మిషన్ అని చెప్పవచ్చు. సో ఇప్పుడు సపోజ్ వాట్ ఈస్ MCLR, మార్జినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ బేస్డ్ లెండింగ్ రేట్. మార్జినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ బేస్డ్ లెండింగ్ రేట్ ఏంటంటే ద లోయెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ దట్ బ్యాంక్ షుడ్ ప్రొవైడ్ లోన్స్ ఈవెన్ టు ప్రైమ్ బారోవర్స్. సపోజ్ ద MCLR రేట్ విచ్ ఇస్ డిటర్మైన్ ఈస్ 7% అనుకుందాం. అంటే ఈ 7% కన్నా తక్కువ ఇంకా బ్యాంక్స్ లోన్స్ ఇవ్వడానికి కుదరదు. దట్ ఈస్ వై ఈవెన్ దో ద బ్యాంక్స్ హ్యావ్ ద ఆప్షన్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ లోన్స్ ఈవెన్ ఎట్ 6% టు ద ప్రైమ్ బారోవర్స్. నౌ సిన్స్ MCLR ఈస్ ఫిక్స్ విచ్ ఇస్ 7%, విచ్ షుడ్ నాట్, దానికన్నా తగ్గడానికి లేదు, దెన్ దట్ ఈస్ వేర్ ఆప్షన్ 1 ఫర్ బ్యాంక్ విచ్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఈస్ నౌ క్లోజ్. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఆప్షన్ 2 సింపుల్ గా వాట్ ఈస్ మార్జినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ బేస్డ్ లెండింగ్ రేట్, ద లోయెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్, దానికన్నా ఇంకా నువ్వు తక్కువ ఇవ్వడానికి లేదు. సో ఇన్ దిస్ కేస్ MCLR ఇస్ 7%, ఇంకా దానికన్నా నువ్వు తక్కువ ఇవ్వడానికి లేదు. 7%, 8%, 9, 10 నువ్వు అలా ఇవ్వచ్చు కానీ తక్కువ ఇవ్వడానికి లేదు. సో దట్ ఈస్ వేర్ త్రూ MCLR RBI is pushing the bank to provide better monetary policy transmission. I have told option 2 is the better monetary policy transmission. So this is how we has to understand the point with regards to marginal cost of funds based lending rate. So since we have understood one of the initiative which the Reserve Bank of India has taken for better monetary policy transmission. Now when we talk about marginal cost of funds, what does it mean when we talk about marginal cost of funds? So when we use the term cost of funds అంటే ఏంటి, it is the cost. Now what does it mean by cost of funds? అసలు బ్యాంక్ యొక్క మేజర్ రోల్ ఏంటి, to provide loans. The business of bank is to provide loans. ఈ లోన్స్ ఇవ్వడానికి బ్యాంక్స్కి ఎక్కడి నుంచి ఫండ్స్ వస్తాయి, త్రూ డిపాజిట్స్ ఆర్ ఒకవేళ లిక్విడిటీ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు బారోయింగ్స్. నౌ దట్ ఈస్ హౌ వీ నో. అయితే వాట్ ఈస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్? కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఇంకర్డ్ బై బ్యాంక్ ఇన్ గెటింగ్ ఫండ్స్ టు ప్రొవైడ్ లోన్స్ టు ద పబ్లిక్. సో పబ్లిక్ లోన్స్ ఇవ్వడానికి వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ విచ్ బ్యాంక్ ఈస్ ఇంకరింగ్ టు గెట్ ఫండ్స్ అనేది పాయింట్. సో ఇన్ ఫ్యాక్ట్ వీ నో దట్ బ్యాంక్స్ గెట్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ద డిపాజిట్స్, అండ్ ఫర్ ద డిపాజిట్ దే పే ద కాస్ట్ విచ్ ఇస్ రెఫర్డ్ యాజ్ డిపాజిట్ రేట్. సో ఇట్ మీన్స్ లైక్ one of the cost of funds for a bank is referred as deposit rate, because deposit rate means it is a cost for the bank. Why? They are getting funds to provide loans from the, that is why cost of funds, COF ki best example we can write it as deposit rate. So MCLR అనే కాన్సెప్ట్ 2016 లో వచ్చింది. 2016 ముందు there are many initiatives which the Reserve Bank of India has taken for better monetary policy transmission of expansionary monetary policy. So earlier most of the initiatives they depend on the deposit rate, but if you look at marginal cost of funds, when the MCLR ఎప్పుడైతే వచ్చిందో, what does it mean when we talk about marginal means additional or immediate. Now what do we mean by marginal cost of funds, immediate cost of funds? బ్యాంక్ కి ఇమ్మీడియట్ గా ఫండ్స్ అవసరమైనప్పుడు ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది? ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద RBI. ఫ్రమ్ విచ్ మార్కెట్? రెపో మార్కెట్. సో ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ that is being charged is referred as repo rate. So when bank need marginal immediate funds, they incur a cost which is referred as repo rate. Repo rate we know as a lending rate.
సో ఎంసీఎల్ఆర్కి అదర్ ఇనిషియేటివ్స్ ఆఫ్ ఆర్బీఐకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఎంసీఎల్ఆర్లో ఎంసీఎల్ఆర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద రెపో రేట్ విచ్ ఇస్ లెండింగ్ రేట్, బట్ whereas in other initiatives they depend on the deposit rate. That is the point which we have to keep in mind. Since MCLR depends on the marginal cost of funds depends on the repo rate, now we have to conclude in such a way. For example, ఎలా conclude చేయాలంటే, if repo rate reduced by RBI తగ్గించింది, then banks must reduce the MCLR and other lending rates within 3 to 4 months. That is the point which we have to keep in mind. So ఎప్పుడైతే సెంట్రల్ బ్యాంక్ రెపో రేట్ తగ్గిస్తుందో, then the next layer ఏంటంటే రెపో రేట్ reduction impacts the MCLR, which MCLR means the lowest interest rate which banks has to provide. MCLR is just one value at a time, but in fact there are other lending rates. We have home loans, we have car loans, we have personal loans. They also has to be reduced, and they has to be reduced within how many months? It has to be reduced within 3 to 4 months. In fact ఇది కొంచెం టైం అన్నట్టు, టైం పడుతుంది. For example, if you look at this point, there are 3 layered structure. One is repo rate తగ్గాలి, then it should impact the MCLR, marginal cost of funds based lending rate, and it also impacts the other lending rates. సో ఈ 3 layered structures కి రావాలంటే 3 to 4 months పడుతుందని బ్యాంక్స్ చెప్తా ఉన్నాయి. బట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇన్ మెనీ ఆఫ్ ద డిసిషన్స్, మెనీ ఆఫ్ ద డిస్కషన్స్ ఆఫ్ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ, దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు రెడ్యూస్ ద టైమ్ గ్యాప్ విచ్ ఇస్ లైక్ 3 to 4 months. అయితే చాలా టైం పడుతుంది, లోన్స్ అవన్నీ తక్కువగా ఇవ్వడానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి దట్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు బ్రింగ్ డౌన్ ద టైం పీరియడ్. బట్ వన్ పాయింట్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్, సో జనరల్గా ఎక్స్పాన్షనరీ మానిటరీ పాలసీ డెసిషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు అది ఇమ్మీడియట్గా పబ్లిక్ రీచ్ అవ్వాలంటే 3 layers ఉన్నాయి. రెపో రేటు విచ్ ఇస్ ద మోస్ట్ కామన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇన్ లోన్స్ విచ్ బ్యాంక్స్ టేక్స్. తర్వాత అది ఎంసీఎల్ఆర్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. ఎంసీఎల్ఆర్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు ద ఫ్లోర్ రేట్. సో ఫ్లోర్ రేట్ వన్స్ 7% డిసైడ్ అవుతే అదర్ లోన్స్ అనేది దీనికన్నా ఇంకా తక్కువ ఇవ్వడానికి లేదు. 8%, 9%, 10% అదర్ లోన్స్ యూ క్యాన్ గివ్, బట్ దట్ ఈస్ ద పాయింట్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. But in fact, RBI is taking good certain initiatives to bring down that time period. So in the next video, we are going to discuss certain more concepts which are connected to the initiatives of RBI for better monetary policy transmission of expansionary monetary policy. So in this video, we have done what is monetary policy transmission, what are qualitative monetary policy instrument, what is marginal cost of funds based lending rate. So this is how we are going to connect the other topics of money and banking also. Thank you.